ẹni tó ti ń gun mọ́tò tó ń pààkì ọkọ̀ ìnira ni fún ẹni tó ti ń wọkọ̀ lọ bí iṣẹ́ tí ń fẹsẹ̀ rìn lọ ìnira ni fún ẹni tó ti lọ́kadà tó yẹ pé ó lọ́kadà méjì mẹ́ta mẹ́rin kò ní nǹkan mọ́ báyìí ìnira ni fún ẹni tó ní nǹkan tí ò lè fowó tún ṣe tàbí tí ò láǹfààní àti mọ́ ìnira ni fún kí ló wá fa ìnira yìí torí pé bóyá mi nìkan ni mo rí kò yé mi bóyá mi nìkan ni mo mọ̀ ó yẹ kí àwọn aṣòfin ti ránṣẹ́ pé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ló ṣẹlẹ̀ náà lóye kí ni bàbá rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wá ru ọwọ́ tí náìsí fi di 95,000 naira láti 43,000 kúlẹ̀tì petrol tó dẹ̀ fò láti 168,000 naira 198,000 naira tó dẹ̀ di 1,200 mọ́ yín lọ́wọ́. àwọn ìbéèrè yìí àwọn tá a rò ipò yẹ kán béèrè wọn ò máa béèrè àwọn tá a pèlè èèyàn rẹ̀ tá a rò ipò Tinubu ti tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé wọ́n yìí ṣe èèyàn rè èèyàn banújẹ́ ni wọ́n gbogbo ẹ̀yin wọ̀nyí tẹ́ ń ṣe kà fún wa ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ lọ o bọ́sítì ọ̀fẹ́ lẹ gbà o oúnjẹ ọ̀fẹ́ lẹ jẹ o àwọn tí wọ́n tó ẹ̀yin ní generation tí bá ṣe fún yín nìyẹn o kí là wá ṣe fún yín tá a fi deserve ru treatment ìbànújẹ́ lọ́dọ̀ yín. The second order of the day is commencement of debate on the general principles of a bill for an act to alter the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended to create new Oyo State with Oyo Town as the capital city from Oyo State. A bill seeking the alteration of the 1999 Constitution to create a new Oyo State passed its second reading in the House of Representatives on Tuesday. According to the sponsor of the bill, Akim Adeyemi, the proposed state will have Oyo Town as its capital city. Leading the debate on the general principles of the bill, Adeyemi, who represents Oyo Federal Constituency in Oyo State, stated that the agitation for the creation of new Oyo State is not entirely new, adding that the 2014 National Conference held in Abuja recommended in its final report the creation of new Oyo State with Oyo Town as its capital. He said, "It's noteworthy that the present Oyo State deserved to be split into two, being the largest state in terms of landmass in the southwest geopolitical zone, with 33 local governments and a population of 5,580,894 people, 2006 consensus. The new Oyo State, when created, will have all the factors to be economically and politically viable and sustainable. It listed vast agricultural and water potentials, mineral resources including gold, kaolin, and limestone, as well as tourism, as some of the endowment that will give the proposed state a head start when created." He continued, "The call to make Oyo Town the capital of the proposed new Oyo State is justified considering the physical, administrative, and government facilities currently situated in Oyo Town. Oyo Metropolis is the repository and citadel of the linguistic and cultural heritage of Yoruba land, the seat of the old Oyo Kingdom, which encompassed the original provincial setup of the colonial masters from which Ibadan province was carved out in 1936. The Erelu Dam in Oyo Metropolis supplies water to the 4 local government areas in Oyo zones and is the second largest water reservoir in the present Oyo State. The government reservation area in Oyo Metropolis is one of the first and largest GRAs to be established in the country and could serve as a temporary government house for the proposed new Oyo State. There are 14 functional branches of ministries, parastatals, and agencies of the present Oyo State government in Oyo Metropolis, which could be effectively used as takeoff offices for the proposed new Oyo State. Oyo Town is the only provincial headquarters in the Federation today that has not become a state capital, hence the call for balancing of this national equation. In terms of security, the Nigerian Police Area Command in Metropolitan Oyo, which covers 14 of the 19 local governments in the proposed new Oyo State, can effectively serve as the police headquarters of the state command in the proposed state. He also added that the federal medium security prison is currently situated in Oyo Town. The bill is expected to be subjected to a public hearing ahead of the third reading and concurrence by the Senate.
The second order of the day is commencement of debate on the general principles of a bill for an act to alter the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended to create new Oyo State, with Oyo Town as the capital city from Oyo State. Effect consequential change of the name of the remaining part of Oyo State to Ibadan State, with Ibadan City as capital city, and define the local government areas comprising the two states and for related matters, standing in the names of Honorable Adeyemi Akim Adeni and 6 others. Honorable members will recall that the bill was read the first time on Thursday, October 10, 2024. I now invite Honorable Adeni to move that the bill be read a second time. Honorable Prince Hakeem Adeyemi, I represent the good people of Afidio, Atiba, Oyo East and Oyo West, and from the Payseta State, Oyo. Mr. Speaker, I rise to stand in for the debate on the bill for an act to alter the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended to create new Oyo State with Oyo Town as the capital city from Oyo State. Effect consequential change of the name of the remaining part of Oyo State to Ibadan State with Ibadan City as the capital city, and define for local government areas comprising the two states and for related matters. Mr. Speaker, sir, I so move. Those in support of this motion should say aye. Those against should say nay. The ayes have it. Order, please. Again is a straightforward request led by 6 members, which I believe must have received the permission of all members of Oyo State caucus, so we'll just go ahead and put the question. Those in support of this motion should say aye. Those against should say nay. The ayes have it. This motion is referred to the Committee on Constitutional Review for further legislative action. The Oyo State Governor, Seyi Makinde, on Monday unveiled 480 Amotekun Forest Rangers, promising that his administration will continue to give attention to the security of the residents of the state. He inaugurated this at the passing out parade held at the orientation camp of the National Youth Service Corps in Iseyin local government area of the state. Makinde explained that plans were underway to establish airstrips in Igbeti and Otu towns, respectively, noting that the government would also provide aircraft security gadgets to support and enhance security surveillance in the state. Since assuming office in 2019, we have continued to invest heavily to secure Oyo State by supporting our security agencies to carry out their duties efficiently and effectively. But we knew that more needed to be done to secure more lives and property. You will agree with me that one of the biggest achievements in security was the creation and operationalization of the Western Nigerian Security Network, codenamed Amotekun, by governors of the Southwest State. Even though Oyo Amotekun only commenced operation in November 2020, we cannot imagine the state without them. This is how important they have become to our security architecture over the years. We recognize that there was more to be done to address kidnapping, banditry, and other illegal activities in our forest. And this is what led to the initiative to establish Forest Rangers as a subunit of Amotekun in 25 local government areas, with about 480 recruits out of the 561 passing out today. These rangers are to work within the forest in their local government areas alongside other stakeholders and other community groups. Their task is to secure our farmers and other people engaged in commercial activities. They are also to preserve our national resources in our forest and the forest to prevent illegal activities. This additional Oyo Amotekun recruits passing out today will increase the number of Amotekun to 2,500 core members. Let me once again restate our commitment to providing all that is required
to ensure that Oyo Amotekun can deliver on their mandate. We will continue to provide the equipment needed and monthly operational grants to ensure smooth operations. Makinde made this known. The governor added that his administration placed the operatives under a life insurance scheme, adding that the same will be done for the new recruits. He also affirmed his approval to increase the hardship allowance for all Amotekun members. He said, "We took out group life insurance for the existing 2,000 operatives, and I want to say that we will ensure that the recruits who are passing out today are also brought immediately under the group life insurance. We will ensure that your new assignments are not hardship postings by supporting you with all that you need to succeed. We also expect that you will remain dedicated to your duties and ensure that you follow all the laid down guidelines and procedures which you received during your training." The commandant asked for hardship allowance for the forest rangers. "We are not only going to provide the allowance for the forest rangers, but also provide it for all Amotekun corps. So, bring the proposal to me. It is approved as requested. We will employ more Amotekun corps. We will set up an arm of Amotekun that will use aircraft for surveillance activities, drones. We will set up 2 airstrips. One will be in Igbeti, Olorunshogo local government area, and one in Otu, Itesiwaju local government area. All of this will happen within the next 1 year. So with the airport in Ibadan, the airstrip in Igbeti and Otu, before ground troops move in for any clearance operation, we would have got a lot of intelligence and information provided by Amotekun." Earlier, the commandant of Oyo Amotekun, Olayinka Olayanju, said the recruitment of the forest rangers was to complement the efforts of the governor. Newly recruited officers and men of Amotekun Forest Rangers, I say congratulations to you all. So I use this opportunity to specially thank all of your Amotekun Corps members for the work they have been doing to secure their states, so we can all sleep with our eyes closed. We recognize that there is more to be done to address kidnapping, banditry, and other illegal activities in our forest. And this is what led to the initiative to establish forest rangers as a sub-unit of Amotekun in 25 local government areas with about 480 recruits out of the 561 passing out today. These forest rangers are to work in forests within their local government areas alongside other stakeholders such as hunters and other community groups. Their task is to secure our farmers and other people engaged in economic activities. They are also to preserve our natural resources in our forests to prevent illegal activities. This additional Oyo Amotekun recruits passing out today will increase the numbers of Oyo Amotekun to 2,500 corps members. That is almost double what the rest of the Southwest Amotekun what they have. If you take all the other states put together, maybe they have 1,500 Amotekun, but in Oyo State, we now have a strength of 2,500 Amotekun corps members. Let me once again restate our commitment to providing all that is required to ensure that Oyo Amotekun can deliver on their mandate. We will continue to provide the equipment needed and monthly operational grants to ensure smooth operations. We, like the Commandant Amotekun said,
we took out group life insurance for the existing 2,000 operatives, and I want to say that we will ensure that the new recruits passing out today are also brought immediately under the group life insurance. I congratulate the new recruits passing out today. You started with many others. So to get to this point today is a testament to your hard work and successful demonstration of your expertise. We will ensure that your new assignments are not hardship postings by supporting you with all that you need to succeed. We also expect that you will remain dedicated to your duties and ensure that you follow the laid-down guidelines and procedures of Woisele, which you have received during your training. You are joining a disciplined and focused security agency, and it is expected that you will conduct yourself accordingly. The Commandant asked for hardship allowance for the forest rangers. We're not only going to provide hardship allowance for the forest rangers, but we'll provide it for all Amotekun corps. So please bring the proposal to me. It is approved as requested. I have two, perhaps three other things to address, and then I'll conclude. One of the issues which was brought to my attention in my newsletter, I know there's a department in the Ministry of Environment and Natural Resources that have foresters. Well, instead of seeing the Amotekun forest rangers as rivals, I want them to be seen as complementary, and we will all work together. Second, there has been agitation, because I had the commander mention that, so what will happen to Amotekun after Seyi Makinde's tenure? So some of you've been agitating that we should integrate you into the civil service so that your job is secured. Well, we have a sustainable way to ensure that your job is secured. It is not just by being in the civil service. Laws will be made, adjustments will be made, and at the end of the day, we have an agency that will be well motivated. Instead of a flat salary structure, you have paths to progress. You have people that will come from being recruits to becoming officers. All of that we will put in place. We'll put in place before the tenure of this administration. But I can also say to you boldly that Oyo State people will never go back to the period of the canker ones. No, it's not going to happen again in Oyo State. So Eko Kambale, your job is secured, and there will be a path to progress. And finally, I know some people may criticize me for what I'm about to say,
I do not care. Criticism is part of this job. We will employ more Amatekun Corps. And listening to this carefully, we will set up an arm of Amatekun that will use aircraft for surveillance activities. They will use drones, and we will set up 2 airstrips, one in Ibeti, along the local government area, and one in Otu, the Pessoa local government area. Hold me responsible to what I'm saying. All of this will happen within the next 1 year. So with the airport in Ibadan, the airstrip in Olonshogo, in Ibeti, and the airstrip at Otu, before ground troops moved in for any clearance operation, we would have gotten a lot of intelligence and information provided by Amatekun. So here, Commodore Akinyimika, I'll be coming back to the Nigerian Air Force for your usual support to make this happen, and I know it will happen. So once again, I thank Oyo Amatekun Corps members and their leaders for their sacrifices to ensure that Oyo State remains a very safe state. And like I always say, we will have made no meaningful progress as an administration without the relative peace that we have in our dear states. So I want to say thank you all, and may God bless you. A heated exchange between officers of the Federal Road Safety Corps (FRSC) and a bus driver erupted by the roadside. What began as a routine traffic stop escalated into a public scene. In this video, we'll dive into the incident, examining the actions from both sides and broader implications for road safety enforcement in Nigeria. Watch closely to see how it all unfolded. Now because they're wearing uniform, they do this nonsense. Now because they're wearing uniform, they're going to do this nonsense. Now because they're wearing uniform, this boy. Now because they're wearing uniform, they're going to do this nonsense. This other instance where we go do, I know this survivor. Every time when I want to carry POS, they collect people money. I carry POS, they collect people money. Thank you for watching. This incident raises important questions about how drivers and law enforcement should interact on the roads. Could this situation have been handled differently? Share your thoughts in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe for more stories that matter. Until next time, stay safe and let's continue advocating for justice and fairness on our roads. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn èèyàn ní gbogbo ibi tó ti ṣe kí wọ́n ti láǹfààní láti gbọ́ wa. Mo sì kí àwọn tí wọ́n jẹ́ olùwòye láti ilé tí wọ́n tètè pè wá sákèésí. Ẹ ṣé púpọ̀, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ọ̀gbẹ́ni Oròyẹmí Moses, ẹ ṣé AM, ẹ ṣé púpọ̀. Joshua ò ní bàjẹ́. Lórí nǹkan tí ẹ pẹ̀kẹ́lù pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, èyí tí wọ́n ti fún lórúkọ lẹ́nu ẹ̀ta tí wọ́n ń pè ní T-Pain, wípé Tinubu Spain, iná ló jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ tí àwọn èèyàn ń pè Tinubu. Tá bá bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹni tó jẹ́ olùdíje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú SDP, èyí tó sọ pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti mú àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó ti fún wọn gbẹ, ó ti fún wọn pa. Ṣé rí
tá a bá wò dáadáa ní tòótọ́ tá a bá wo ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn àbá sọ pé bóyá torí pé ó jẹ opposition tàbí inú ń bí ṣùgbọ́n gbogbo wa náà la fojú rí i pé tó máa pèèyàn lọ ní àbí fúnra ẹ̀ ṣé bóyá kó pà fún ẹ̀ mọ́ ni wọ́n lámọ̀ pé àsìkò Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló jẹ́ pé ìnira ti fẹ́ẹ̀ pọ̀ jù fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ìgbésẹ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bíi tìnira ni tí ìbá ti pé náà ń pè nínira iná ni pé kí èèyàn kù ní ipò gbígbádùn jíjọlá kínú ẹ̀ máa dùn kó wá bọ́ síbò ìbànújẹ́ ó ní tàbí kó mọ̀ rí kankan kó kàn tẹ̀ máa rí àrítọ́ka rere pé láàkó ìjọba yóò nǹkan báyìí lòún rí ṣe ẹni tó ti ń gun mọ́tò tó ń pààkì ọkọ̀ ìnira ni fún ẹni tó ti ń wọkọ̀ lọ bí iṣẹ́ tí ń fẹsẹ̀ rìn lọ ìnira ni fún ẹni tó ti lọ́kadà tó yẹ pé ó lọ́kadà méjì mẹ́ta mẹ́rin kò ní nǹkan mọ́ báyìí ìnira ni fún ẹni tó ní nǹkan tí ò lè fowó tún ṣe tàbí tí ò láǹfààní àti mọ́ ìnira ni fún kí ló wá fa ìnira yìí pọ́lísì tàbí àwọn àgbékalẹ̀ ìjọba ìtòlóde kó tó di pé ìjọba ìwá sí òde ló jẹ́ pé àwọn ìnira kéékèèké kan ti ń wá fún wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kúkúrú tíntín wọ́n wá ṣùgbọ́n tí wọ́n ti pọ̀ jù láàrin ọdún kan táwọn dé ni wọ́n kó ìnira tó pọ̀ wọ́n kó bìbá ní wọ́n kó ní bọ́ndù wọn ò ṣe lẹ́yẹ ẹyọ táwọn tó kù ń ṣe ìyà díẹ̀díẹ̀ ni Goodluck fi jẹ wá ìyà díẹ̀díẹ̀ ni Buhari fi jẹ wá ìyà Tinubu ìwá jẹ́ ìyà ńlá tí gbéni sánlẹ̀ àwọn tí wọ́n lówó lónìí tí wọ́n lẹ́nu náà láwùjọ lónìí tó yẹ pé Tinubu jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ṣe rí nísìn àwọn èèyàn tí ń pòwe kan pé wọ́n ní rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe àwọn èèyàn káwọn ò fẹ́ rántí ọmọ ẹni táwọn ń ṣe mọ́ nínú ìjọba yìí lónìí jàgùdà pálí olè alọ́kọ́lóhun kígbe èèyàn bú èèyàn ìbànújẹ́ nìkan ni wọ́n ń gòkè ẹni rẹ kan ní ìsìn téèyàn bá níwà rẹ ní ìsìn tó máa ṣe dáadáa a jẹ́ pé grace kan ni tá a bá rẹni tó bá ń ṣe dáadáa tó wà dáadáa láàkótá wà yìí tó sì ń fúnyàn tó sì ń nàka síyàn tó sì ń nawọ́ síyàn tó sì ń fúnyàn lówó orí ọ̀fẹ́ kan wà fún torí pé ẹ rí i pé kíní ẹ̀gán ti ń dínkù gan lè sẹ́yìn táwa lọ dé tẹ́lẹ̀ fífọ̀ gba 1000 gba 500 ayé rẹ̀ yọmọ́ mo jẹ́ pàwágùn ò jẹun kánú kò sówó tó ti yé ó ti wá jẹ́ kí àánú máa kúrò lórílẹ̀‐èdè yìí tẹ́lẹ̀ náà àánú díẹ̀ ló wà o ìwọ̀n bá àwọn tọ́lọ́run fi sí lọ́kàn ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún àánú sí wa lọ́kàn kò sí báyìí fẹ́ ṣe ó wá kó bá ṣe fẹ́ rìn ọjọ́ wo láti lọ ra búrẹ́dì mọ́ta àti pín jẹ nílé iṣẹ́ yìí káfi ilé iṣẹ́ wa ṣe case study àbí tẹ́lẹ̀ amọ́kúra ọ̀yá lèbi ọmọdé mẹ́jọ tá a sọ oríṣiríṣi ẹ̀mí ló láti dunnú rí pàkóra pàjọ ara tí wọ́n ń pè ní ìnira nìyẹn òṣìṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ à ń dààmú ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sí nǹkan kan tá a lè tọ́ka sí pé ó dá o nǹkan báyìí la jogún nǹkan báyìí la jowú nínú tá à ń ṣe a kàn sọ̀rọ̀ lásán à ń dààmú lásán a lè ní àtọ́kasí kankan. Torí ìdí èyí ń kọ́ ni pé ìjọba tó wà lóde lónìí o ìnira tá a ní kódà láìpẹ́ tí wọ́n ti bí èmi ò fẹ́ẹ̀ tí ì rí irú ìnira eléyìí rí so tá a láyé bá sọ pé Tinubu ó kó ìnira bá wa kì í ṣe kékeré o nílá ni o nílá ṣùgbọ́n tó wá ń bà mí lọ́kàn jẹ́ ni pé ìjọba yìí jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí èèyàn rẹ̀ kankan nú ayé yes torí pé èmi rò pé ó jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ wa ẹ̀ka tó dákẹ́ tí ò wúlò rárá ni wákàtí ẹ̀ máa wúlò bóyá apá kan péré ló wúlò ńbẹ̀ ó jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ẹ̀ka ètò òfin wa àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣòfin wa adẹ̀ ń wòran ó mà ṣe o ẹkún máa ń gbọ̀n mí lójoojúmọ́ nísìn torí pé bóyá mi nìkan ni mo rí kò yé mi bóyá mi nìkan ni mo mọ̀ ó yẹ kí àwọn aṣòfin ti ránṣẹ́ pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ló ṣẹlẹ̀ náà lóye kí ni bàbá rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wá ru ọwọ́ tí náìsí fi di 95,000 naira láti 43,000 kílẹ̀tì petrol tó dẹ̀ fò láti 168,000 naira 198,000 naira tó dẹ̀ di 1,200 mọ́ yín lọ́wọ́ àwọn ìbéèrè yìí àwọn tá a rò ipò yẹ kán béèrè wọn ò máa béèrè Jonathan ò ṣe tó báyìí àwọn èèyàn tú jáde Jonathan ò ṣe tó báyìí àwọn tá a pè lọ́nàrẹ́bù ẹni orí bù ni wọ́n ẹ̀hànà ìka ni wọ́n àwọn tá a pè lé èèyàn rẹ̀ tá a rò ipò Tinubu ti tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé wọ́n iṣẹ́ èèyàn rẹ̀ èèyàn bí èèyàn banújẹ́ ni wọ́n àwọn tá a pè lé èèyàn wa yìí wọ́n iṣẹ́ èèyàn wa kankan àṣà lé èèyàn Tinubu ní ẹ̀ka mọ̀ pa lé èèyàn
ó ní ká mọ̀ pé kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí kò sẹ́ka kankan tó gbogbo nǹkan dúró darí ó ní ká mọ̀ atúniláṣírí ni torí yẹ kí ilé now àwa náà ṣe government in school wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ a ní ètò òfin èyí tó sọ pé tí ìlú bá fẹ́ gbóná giri àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣòfin that's what we call the principle of checks and balances níbi tí wọ́n ti ránṣẹ́ pé ààrẹ wípé ó dáa o wá wí tẹnu ẹ lórí ìtumọ̀ ọwọ́ ti wọ́wọ́ àti ó mọ̀ ṣe o ọwọ́ ti wẹwọ́ nǹkan ọwọ́ ti wọnú ara wọn bàbá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn kan ẹnìkan wà ní Dubai ó wo fídíò mi ní last week ó wá sọ̀rọ̀ kan pé kí n má máa instigate àwọn èèyàn kí ni instigation nu tí mò ń sọ instigation ni pé kí n má máa kọ́ àwọn èèyàn kí ni mò ń kọ́ wọn sójú àwọn èèyàn fọ́ ni sáwọn èèyàn ò ní nǹkan tó ń lọ ní ẹwà ń Dubai ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó tako làákàyè jáde lẹ́nu tí wọ́n á dúró síbi ìka ẹmọ tẹ́ ẹ̀ fèsì ẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà náwó nàkúnà kí là ń ní kí là ń ná nàkúnà kí là ń jẹ kí là ń mú ẹ wo àwọn ọmọ public school lánàá sà St David's Grammar School mo kó ti school yẹn wọ́n lé wọn jáde lánàá lórí pé wọn ò san 5,000 àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa a rò pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n kọ́ gbogbo ẹ̀yin wọ̀n wọ̀nyí tẹ́ ń ṣèkà fún wa ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ lọ o bọ́sítì ọ̀fẹ́ lẹ gbà o oúnjẹ ọ̀fẹ́ lẹ jẹ o tẹ́ bá yẹn ṣe ń parí ní yunifásitì ní iṣẹ́ ò ti dúró dè yín o àwọn tó bá ní first class wọ́n travel abroad àwọn tó bá ní second class wọ́n gbàṣẹ́ tó dáa jù àwọn tó bá ní third class inú ọ́fíìsì ńlá ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ o àwọn tí wọ́n tó ẹ̀yìn ní generation tí bá ṣe fún yín nìyẹn o kí là wá ṣe fún yín tá a fi deserve treatment ìbànújẹ́ lọ́dọ̀ yín kí la ṣe tó fi jẹ́ pé à ń to kòrókò tó ní lọ́dọ̀ tí àwa jọ̀dọ̀ lásán àjẹyàn ń ṣojú òbí àjẹyàn nú ẹbí àjẹyàn nú ara ṣé bí tẹ̀yàn máa ń ṣiṣẹ́ èèyàn máa ń fi sẹ́yìn gan ni pé èmi ni mánéjà lè ṣe báyìí iye báyìí ni mò ń gbà lóṣù kò yẹ kí ìyá mi pè mí kó wá nira fún mi láti sẹ́ndì owó sí kò yẹ ká rí àbúrò tàbí ẹ̀gbọ́n tàbí ọ̀rẹ́ tí ó pè mí tí mi nílè ṣàánú fún wọn èmi náà àwa ń pa fóònù àwa ń gbé fóònù sí blackmail àwọn hide number fáwọn kan káwọn bá tọrọ owó nígbà táwa gan ò tí ì rí jẹ ńkọ́ táwa gan ti rí jẹ ní kó tó pa fẹ́ fún yàn jẹ àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n wà lọ́dọ̀ wa yìí fífọ̀ Godwin ni èló là ń fún lóṣù ẹ̀mí sàn ní bẹ́ẹ̀ èló la fi ń lo àwọn ọ̀dọ́ yìí lóṣù kí la tó tán wọ̀ kí ló ti pàdánù ayé wọn Sunday ọ̀lànà Mr. Sabla gèrè ẹmọye ọdún tó ti lò ń léṣẹ́ yìí ẹ sọ yípadà kan tẹ́ rí tẹ́lẹ̀ sọ pé àyípadà kan ni tó wà ń bẹ lẹ́yìn pé ẹ̀gbọ́n kan dàgbà sí ọmọ ìyá dáadáa tí kì bá ṣàánú Ọlọ́run ẹ̀yin náà lẹ́jọ́ kò yìí èmi náà ni kí la lè tọ́ka sí kí ni àwọn nǹkan ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àṣe dáadáa náà ni àṣe tó náà ni torí pé orílẹ̀-èdè ò fún wa láǹfààní kò fún wa láàyè láti express ara wa òní afẹ́ gbé náà kan láti náà kan síbi kan 30,000 náà fi ra wáyà tí wọ́n fi fa iná gbogbo owó tá a pa jẹ́ 50,000 kò sí náà àdìpọ̀ 20,000 àṣìwáyà 30,000 50,000 ti tàn tán bá ẹni tó lè ṣe tó bá bẹ owó ta ní kò sówó yóò ní wọ́n pa owó mi wọ́n ná jẹ ni wọ́n náwó mi ni kò sì ní mọ̀ pé bọ́rọ̀ ṣe rí báyìí kásá báyìí káwọ́ òdì báyìí kẹyẹ ilé ni níbi tá a bá dé lónìí èmi rẹ́dì láti jọ́ kẹ́mi ò ṣe mọ́ o tó bá ta àkó kan mò ń gbàdúrà kọ́ náà mú mi kúrò nínú ipò ìbànújẹ́ tí mo wà yìí torí pé nínú ìbànújẹ́ ayérayé ni mo wà kò sí ìdùnnú kan látàrí pé à ń ṣiṣẹ́ ṣẹ́dà bí ìṣẹ́ à ń dààmú à ń ṣe wàhálà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò yọ ṣé dààmú yọ ni ṣé wàhálà yẹn yọ ni kí la lè tọ́ka sí kí la lè jèrè kí la ní kí ni tá a já mọ́ ara tá à ń sọ nìyẹn tá a bá ń pè ní tipe ó tó bẹ́ẹ̀ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó bá lè jalè nìkan àwọn tó bá lè gbéwìrì nìkan àwọn alátẹnujẹ nìkan àwọn alápapín nìkan àwọn ni wọ́n sọ ni wọ́n jiyàn láyé Tinubu wọ́n rà pé evil ń ṣe evil òṣì ń ṣòṣì ìdààmú ṣe dààmú àdáadáa ń bá èdè ṣe pákàkiri ó nìkan tá à ń fojú wí náà ó kọjá ó wá yà wá lẹ́nu àwọn yẹn wá dákẹ́ lọ́gbọ́n rin lónìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà sáà ní Canada wọ́n ṣe robot tó jẹ́ pé ó lè máa gbóyún sínú àwọn tọ́rọ̀ wọn kàn nìyẹn o robot tí ó máa gbóyún sínú robot ẹ̀ máa ránṣẹ́ àfẹ́ máa ránṣẹ́ mọ́ lónìí lórílẹ̀ Nàìjíríà kí làwọn ajá fún Jésù ni àtànábì ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tábàjájà ẹ̀sìn lónìí ajájà àwọn onífà ò da àwọn mùsùlùmí ò da àrònú advance àpò olójú kan kò sí ní ta lè dá ṣe ìyẹn ò ká wa lára àfi Jésù ànábì ẹni tí ò rán wá ń sẹ́ àwọn tán rán wa là ń gbèjà wọn yìí ẹ jẹ́ ká preach ẹ jẹ́ ká máa sọ àwọn tó lè máa mú àwọn ọmọ wa dàgbàsókè àwọn tí ò máa mú ìròrí àwọn ọmọ yìí ti yá ẹ̀hàn ọmọ yín lọ́wọ́ tán sáà ọmọ tẹ́ ẹ bí kalẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n lọ sẹ́fàjọ yìí àwọn tán kó wá sọ̀ sí Ifá ni wọ́n sẹ́jọ àwọn tán náwó fún yín láwọn ilé ìjọsìn ẹlẹ́bọ ni wọ́n olóòṣà ni wọ́n
ẹ wá ń gbẹ̀sìn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lónìí ẹ mọ jàjà ìsìn níbi táwọn tí wọ́n ti ń gbé technology jáde tí wọ́n ti ń gbé oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n fi ń fi ọgbọ́n èrò ní country ti advance lọ sà àwọn orílẹ̀-èdè ti ṣoríire lọ wọ́n ti dàgbà sókè lọ tán ti lọ dáadáa ṣùgbọ́n ẹ wọ bí táwa wà lónìí ojú kan lára bí omi adágún ojú kan láwa àwọn sọ pé ó mà ṣe o. kódà torí ó lágbára ẹja kò ń bẹ̀ ọ́ torí tá bá ní ká tẹ̀síwájú láàrin yẹn èyàn kàn fọ́gbà yẹn ga lálẹ́ yìí ẹja lọ síbi ọ̀rọ̀ tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n ní kó máa ṣe ẹnìkan sẹ́nítọ̀ kan ló gbé àbá yẹn wá o wípé ẹja máa ṣe tẹ́sítì kí ló lè ṣẹlẹ̀ kí wọ́n lè rò débẹ̀ ẹja máa sẹ́nítọ̀ Sumaila Kawu tó ń ṣojú apá gúúsù ìpínlẹ̀ Kano olóògbé àbá yẹn wá wípé ẹja máa ṣe tẹ́sítì drug test fáwọn tán bá ń bọ̀ ní ìgbìmọ̀ aṣòfin tàbí àwọn tán bá fẹ́ di ipò òṣèlú kankan mú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà irú kíkò tí ò bá jẹ́ ẹ bá ti fẹ́ dì mú ẹja máa ṣe test fún wọn ká máa ṣe drug test fún wọn ẹ tá a bá ti wá ká mọ́ lára pé eléyìí ó ní nǹkan lára ó ní egbògi olórí lára o ká mọ̀ jù ó di ipò tó fẹ́ dì mú yẹn ká mọ̀ jù ó dì mú ṣé ẹ kò ní dà nǹkan lórílẹ̀‐èdè báyìí. kódà ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin dàrú nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ òfin yẹn. torí gbogbo ó yà mí lẹ́nu lónìí pé àwọn èèyàn ń sọ pé kó tó di pé àgbàyàn sípò ìjọba kó tó di pé a sọ pé ẹni yìí o oní ò lọ represent wa lórí ìjọba o ẹjẹ́ àgbà àwọn ìgbésẹ̀ báyìí ká máa ṣe drug test fún wọn ẹni tí egbògi olóró bá ti pọ̀ jù lára rẹ̀ kó má lè dupò tàbí díje dupò tàbí kó dipò kankan mú àbí kó dipò kan mú lórílẹ̀ Nàìjíríà lónìí nílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin ni o wọ́n dẹ̀ dá nílẹ̀ ìgbìmọ̀ aṣòfin nítorí ẹ̀ ṣe wà àwọn tá a gbẹ́kẹ̀lé àwọn tá báwo la ṣe débi báwo la ṣe dé ṣé bá ṣe yan tiwa ni torí mo kàn máa ń rò ń gbà mí à ń ṣòfin òfin tí ó now àwọn ọlọ́pàá mú ẹ tó wọ́n mú àwọn tí wọ́n mú gbó ní káàkiri wọ́n mú mú àwọn tí wọ́n gbó gbogbo olóró káàkiri ẹ mú cocaine NDLEA mú cocaine àwọn aṣọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ibi tó ti ń ṣòfin kó dáa o ẹ jẹ́ ká mọ̀ ṣe báyìí o ẹ jẹ́ ká mọ̀ ṣe àyẹ̀wò fún àwọn tá a bá mọ̀ yàn sípò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti máa mọ̀ bóyá kò sí egbògi olóró lára wọn ṣùgbọ́n yà wá lẹ́nu lónìí pé síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn tó wá òfin yẹn nítorí ó dáa ti gbọ́ o ó wá di tó yẹ pé bóyá ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dalérú ó wá di gbọ́mi ó wá ń dìjà láàrin àwọn ọmọ ilé. ní ọ̀rọ̀ NDLEA yìí náà ti ń fa ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbàlẹ̀ lónìí wọ́n tún ti ọ̀rọ̀ NDLEA òṣè NDLEA tó ń sọ pé kí wọ́n yọ kílà kó wọn kó pátápátá òní wọ́n tún fà lónìí débi pé wọ́n lọ ṣe ìpàdé onídàkọ́kọ́ wọ́n sọ pé ó yá ọ̀rọ̀ yìí off mic ẹ má jà sọ lójú àwọn oníròyìn ẹ já lọ ṣèpàdé onídàkọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ NDLEA náà ni lórí àwọn kan sọ pé kí wọ́n mú NDLEA kan scrap kan yọ kúrò pátá wọ́n ní àwọn ni ó lè gbé ó lè gbà àwọn náà ni wọ́n wá díẹ̀ àwọn ni wọ́n pa tí wọ́n kún ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ wọnú ara wọn. ṣé tá a bá wò á rí i pé nǹkan méjì lọ̀rọ̀ yìí àwọn tán ní kán yọ NDLEA wọ́n ti mọ̀ yín pé bóyá àwọn náà ń ṣe business egbògi olóró tó ti yé yín táwọn náà ní kéèsì ń bẹ̀. ìpínlẹ̀ ìgbẹ́ yìí ló jẹ́ pé ọlọ́pàá kan tó jẹ́ ìkànnì àwọn ọlọ́pàá tí a máa dáa rí gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá tó lágbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́jọ́ ẹ̀ta yìí ni wọ́n rí pé òun náà ń dì pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń gbé gbòógì olóró. torí ẹ̀ mo sọ pé àwọn tó wà lókè yìí àwọn tá a gbọ́kànlé yìí wọn ò jẹ́ ní agbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yìí tá a rò pé èèyàn ńlá ni wọ́n ẹni bú tí pamọ́ ní balùwẹ̀ ni wọ́n iṣẹ́ yan rẹ o mi ò mọ irú ẹ̀ṣẹ̀ tá a wá léṣẹ̀ tí Elédùmarè fi wá kó wa sí àárín àwọn èèyàn báyìí mi ò mọ̀ o tó fi jẹ́ pé now NDLEA táwọn sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún mi ṣé force kan wà lórílẹ̀ Nàìjíríà tó gba bribe ǹjẹ́ a lè rí force kan tọ́ka sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé iléeṣẹ́ kan wà tó jẹ́ ilé àwọn tán ní ká gbófinró lónìí àwọn lárúfin mo ti máa ń béèrè pé mo ti béèrè lọ́jọ́ kan ní pé ẹjọ́ àwọn táwọn NDLEA máa ń mú yìí ìgbà wọn náà máa ń prosecute wọn náà ìgbà wọn náà máa ń gbé wọn lọ sí court.